Hello everyone. Today we are going to see an important school grammar topic called as question tag. So you can easily score marks in this topic. So today I'm going to give you 3 simple tricks to form the question tag. So it is being given in the Tnpsc group 4 group 2 exam general English part la question tag la easy neenga marks score pannalam. So you have only 3 simple tricks. So the basic for that question tag is you should know 2 basic rules. Question sentence is in positive, tag வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கும். Sentence is in negative, tag is in positive. This is the basic thing you have to know. And another one basic is you should know the negative forms of the auxiliary verbs. Negative forms அப்படினா is not, isn't, எப்படி short form எழுதணும், has not, hasn't, that is called as negative forms. Don't worry, we are going to deal all these things in this video. Don't skip this video, watch till the end so that you can understand better. Are you ready? Let's get started. And before that, question tag. What is question tag? Question tag is nothing, it's very simple. The climate is very hot, isn't it? Climate hot இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறோம்ல, அந்த இல்லையா அப்படிங்கறது என்ன அப்படினா question tag. So I'm going to give you a list of short forms. If you have a notebook, you can just pause the video and you can copy it in your notebook or take a screenshot. So is not, isn't, was not, wasn't, are not, aren't, were not, weren't, have not, haven't, had not, hadn't, do not, don't, did not, didn't, does not, doesn't, will not, won't, shall not, shan't, might not, mightn't, need. So for more verbs you can check it in the description box. அதுலயும் என்னோட contraction forms நான் கொடுத்திருக்கேன். Okay, now I will tell you the simple tricks and tips to say which form to use. எந்த form use பண்ணணும். Trick number 1 is use tag with the auxiliary verb. Use tag with did not. Use tag with do not or does not. இந்த மூணே tag தாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். auxiliary verb ஓட ஒரு tag, அடுத்தது did not, அடுத்தது do not or does not. ஏன் மேம் do not does not ஒரே இதில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா do not and does not is used for present tense and did not is used for past tense. So future tenseல வந்தா என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்கலாம். Don't worry, I'll tell you at the end of the video what you have to use. Okay, so now let me illustrate with few examples. So first, trick number 1, use the tag with auxiliary verb. So look at the examples. It's raining. So find out the auxiliary verb. So first method, find out the auxiliary verb. It is raining la, the auxiliary verb. Is the auxiliary verb. As per the rule, sentence வந்து பாசிட்டிவா இருந்தா நம்ம நெகட்டிவ்ல தான் tag எழுதணும். So is the auxiliary verb. is தூக்கி tagல எழுதுங்க. is not, isn't. So what is the subject here? It, isn't it. அவ்வளவுதான். So அந்த auxiliary verb எடுத்துட்டு what subject is there அந்த subject போட்டு question mark போடணும். So ஒரு tag எழுதுறதுக்கு முன்னாடி sentence பக்கத்துல you have to place a comma, you have to start with a small letter, அதுக்கப்புறம் tag எழுதிட்டு and then subject எழுதிட்டு you have to end with a question mark. So இந்த question mark, comma, the capital letters போடலனாலும் your marks will be reduced. So sentence number 2, you are free. So what is the auxiliary verb here? Are. So sentence positive la da irukku, so we are going to write the tag in the negative. So are thukki eludunga, or oda contraction form or are not na nam eludano. Contraction form enna nama list la paathutom. Aren't, or n apostrophe t, subject enna irukku? You. So you have to write aren't you. Example number 3, now Rani cannot swim. The sentence is in எந்தல இருக்கு, நெகட்டிவ்ல இருக்கு. So what is the auxiliary form? Can is the auxiliary verb. அப்ப நம்ம என்ன எழுதணும்? Can she. ஏன் மிஸ் can't she னு எழுதக்கூடாது அப்படின்னா you should not write because sentence வந்து நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கு. Next, example number 4, I am on the way. So am வந்தா என்ன contraction form எழுதணும் நம்ம லிஸ்ட்ல பார்த்திருக்கோம், are எழுதணும். So are not. ஏன் not போறோம்னா it is in the positive. Question வந்து பாசிட்டிவ்ல இருக்கு. So நம்ம tag எதுல எழுதணும் அப்படின்னா நெகட்டிவ்ல எழுதணும். Aren't I. So next one is Rani will come back tomorrow. So will is the auxiliary verb. Will oda form enna? Won't. Won't. So Rani is a girl. So girl irukradhanaala we have to write she. If it is boy, you have to write he. If it is a non-living thing or any other object or animal, we have to write it.
Okay, so இப்போ உங்களுக்கு series of sentences கொடுத்திருக்க answer நான் fill பண்ணல. You have to fill it and you can write it in the comments, okay, so that I can check it out. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா use did not when it is a past tense. Did not மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். So எப்போ did not யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா when there is a sentence is in the past form. So அது past formல இருக்குன்னு எதை வச்சு கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா you can take a look at the verb. So you know the past verb. Walk, அதோட past tense is walked. Speak ஓட past tense spoke. come ஓட past tense came. So இத past verb எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்ணை மூடிட்டு we are going to write only did. So positiveல இருந்தா negativeல did போட்டு எழுத போறோம், நெகட்டிவா இருந்தா positiveல did போட்டு pronoun போட போறோம். Now let's look with the example sentences. Ram played well. So played வந்து past tense. அப்ப என்ன எழுதுவோம்? Didn't he, because Ram is a boy. Sentence number 2. They worked hard. Worked, it is a past verb. So you have to write didn't they. So they தான் அங்க subjectல இருக்கு. He spoke Hindi well. Spoke is again a past form. அப்ப நம்ம என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா didn't he அப்படின்னு எழுதுவோம். Next, they completed the project. So completed is a past verb. So we can write didn't they. So next I will give you again 3 more sentences. நீங்க fill பண்ணனும், நான் answer fill பண்ண மாட்டேன். We swam in the river. So I didn't like the movies. He didn't pass his exam. The third method is you have to use do not or does not. அவ்வளவுதான். So first auxiliary verb இருந்தா எப்படினாலும் கொஸ்டின்லயே verb இருக்கும், அதை not போட்டு நீங்க pronoun எழுதிடுவீங்க. If it is a past tense இருந்துச்சுன்னா நம்ம எதுவுமே think பண்ண வேணாம், just you are going to write did or didn't. So now last one is do not or does not. ஏன் ரெண்டுத்தையும் ஒரே இதில் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா do not and does not both or in the present form. ரெண்டுமே present tenseல தான் வரும். So verb வந்து present tense இருந்துச்சுன்னா நம்ம do not இல்ல does not. So we are going to use இது ரெண்டு மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அது எதுக்கு do not யூஸ் பண்றது, எதுக்கு does not யூஸ் பண்ணா, it's so simple. ஒரு சின்ன ரூல் இருக்கு. He, she, it. Third person singular வந்தா we have to use does. I, we, you, they vanda we have to use do. Now let me give some examples for those things. Example number 1 is Ram plays well. So play is a present verb. So plays, அப்ப நம்ம என்ன எழுதணும்? He, she, it இருக்கான்னு பார்க்கணும், சப்ஜெக்டை செக் பண்ண போறோம். So Ram is a he. Ram வந்து he. அப்ப நம்ம he, she, itனா does போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்ப doesn't he. So Ram is he. Next, they work hard every day. work வந்து again present tenseல இருக்கு. workedனு கொடுத்தாதான் past tense, work வந்து present tense. So present tenseல இருந்தா ரெண்டே ஆப்ஷன் தான், do not or does not வரும். So இப்போ நம்ம presentனு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். இப்போ do போடணுமா does போடணுமான்னு சப்ஜெக்டை போய் செக் பண்ணுங்க. சப்ஜெக்ட்ல வந்து they தான் இருக்கு. So theyனா we have to write do. So tag நெகட்டிவ்ல போடுங்க don't they and put a question mark. Again next one is she speaks Hindi. Speak, again it is a present verb. So present verbனா does or do தான் யூஸ் பண்ணுவோம். So இப்போ do or does கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு check the subject. Subject வந்து she இருக்கு. So she னா நம்ம does தான் யூஸ் பண்ணணும். So doesn't, again she, question mark. Next one is we swim in the river. Swim is again a present form. So present formல swim இருக்கு. அப்ப we தான் இருக்கு. I, we, you, they அப்படின்னா we have to use do. அப்ப don't we. So simple. I like the movie. So இதுக்கு tag நீங்க நான் எழுதணும் and எழுதி you write it in the comment. Next one is she likes the movie. So I have differentiate பண்ணி கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. I like the movie, she likes the movie. So rule படி I, we, you, they னா do யூஸ் பண்ணணும், he, she, it அப்படின்னா does யூஸ் பண்ணணும். So we have completed all the 3 methods. So last future tenseக்கு சொல்றேன்னு சொன்னேன் because it is a exceptional case. இந்த ரூல்ஸ்க்கு obey பண்ணாம வரும். So it is called as a exceptional case. எல்லா கிராமர்லயும் ரூலை obey பண்ணாம வரத exceptional அப்படின்னு சொல்லுவோம். So எப்ப வந்து shall யூஸ் பண்ணலாம், that's a future tense verb. Let's go for a walk, let's run, let's talk. இந்த மாதிரி let's வந்துச்சுன்னா you have to use shall we அப்படின்னு யூஸ் பண்ணோம். So simple. That's it with the lesson today. So if you like my video, give me a thumbs up and don't forget to subscribe, because to get more valuable videos, turn on the notification so that you'll be notified whenever my video has been uploaded. Thank you. Have a happy learning.